Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. The Hungarian Prime Minister Viktor Orbán attended the funeral of Miklos Durai in Losonc in Slovakia on Tuesday and expressed his condolences to the family members, as Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief, reported. Orbán had earlier sent a letter to the bereaved family expressing his condolences on the recent death of Miklos Durai, a Hungarian politician from Novi Sad. In his letter, the Prime Minister said that the Hungarian hero is a special kind of hero who does not strive for individual triumphs, for victory over others, but seeks ways to change the fate of his nation for the better, even in the most difficult circumstances. The Prime Minister wrote that Miklos Durai was undoubtedly a man who was not afraid to speak up for the Hungarian people of Novi Sad, even when it meant prison and persecution, and he had experienced both firsthand. Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said in a recording captured by public broadcaster Kan that his voters know of his long-standing anti-LGBTQ stance and that he can actively take action against the community without diminishing his political base because his voters don't give a damn about gay people. I may be far-right, homophobic, racist, fascist, but my word is my bond, he said, quoting his opponents. According to the recording, it is not clear whether the conversation took place before or after the November elections. Smotrich stressed that supporters of his religious Zionism party, including the head of the popular Mahane Yehuda Market Traders organization in Jerusalem, were more interested in his policies on the Palestinian conflict and his refusal to join the coalition previously put forward by Benjamin Netanyahu. Under the coalition agreements, or Stork's party's bill would allow businesses or private companies to refuse service on grounds of religious conscience as long as there is another similar service within a certain geographical range. More than 90 countries have called on Israel to reverse its move against the Palestinian Authority after it called for an inquiry into Israel at the UN. The statement was signed by representatives of Arab nations and a 57-member Organization of Islamic Cooperation, as well as 37 other countries, 27 of them European, such as Germany, France, and Italy, as well as Japan, South Korea, Brazil, Mexico, and South Africa. Regardless of each country's position on the resolution, we reject the punitive measures in response to the International Court of Justice's advisory opinion and, more broadly, the General Assembly's resolution and call for their immediate withdrawal, reads the letter. An advisor to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, has resigned after claiming that a Russian missile hit the Dnipro apartment building after Ukrainian air defense fired on it. Arestovich first said that part of the house collapsed because it was hit by a missile fired by Ukrainian air defense forces. Later, after becoming the target of criticism in Ukraine, Arestovich sought to clarify himself by saying that he had said this when he had fallen asleep from tiredness while walking. These remarks were quickly exploited by Russian propagandists who had already claimed that the building had been hit by a Ukrainian defense missile. In his resignation, the former presidential aide apologized to all concerned. And finally, for the weather, the sky will cloud over again in the evening. Tomorrow it will be cloudy again. The temperatures will typically be around 0 to 6 degrees Celsius in the morning and 3 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nahm am Dienstag an der Beerdigung von Miklos Durai in Losonc in der Slowakei teil und sprach den Angehörigen sein Beileid aus, wie Bertalan Havasi, der Pressechef des Ministerpräsidenten, mitteilte. Zuvor hatte Orbán der Familie des kürzlich verstorbenen ungarischen Politikers Miklos Durai in einem Brief sein Beileid ausgesprochen. In seinem Schreiben erklärte der Ministerpräsident, dass der ungarische Held eine besondere Art von Held sei, der nicht nach dem individuellen Triumph, dem Sieg über andere strebe, sondern nach Wegen suche, das Schicksal seiner Nation zum Besseren zu wenden, selbst unter den schwierigsten Umständen.
Der Ministerpräsident schrieb, Miklos Duray sei zweifellos ein Mann, der sich nicht scheute, für das ungarische Volk im Neusatz einzutreten, auch wenn dies Gefängnis und Verfolgung bedeutete, und er habe beides aus erster Hand erfahren. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagt in einer Aufnahme des öffentlich-rechtlichen Senders Kan, dass seine Wähler von seiner langjährigen Anti-LGBTQ-Haltung wissen und dass er aktiv gegen die Gemeinschaft vorgehen kann, ohne seine politische Basis zu schmälern, weil seine Wähler sich einen Dreck um Homosexuelle scheren. Ich mag rechtsextrem, homophob, rassistisch und faschistisch sein, aber ich stehe zu meinem Wort, zitiert er seine Gegner. Aus der Aufzeichnung geht nicht hervor, ob das Gespräch vor oder nach den Wahlen im November stattfand. Smotrich betonte, dass die Anhänger seiner Partei des religiösen Zionismus, darunter auch der Leiter der beliebten Markthändlerorganisation Machane Yehuda in Jerusalem, mehr an seiner Politik im Palästina-Konflikt und seiner Weigerung interessiert seien, der zuvor von Benjamin Netanyahu vorgeschlagenen Koalition beizutreten. Nach den Koalitionsvereinbarungen würde der Gesetzesentwurf der Partei von Orit Stor Geschäften oder privaten Unternehmen erlauben, Dienstleistungen aus religiösen Gründen zu verweigern, solange es in einem bestimmten geografischen Umkreis eine ähnliche Dienstleistung gibt. Mehr als 90 Länder haben Israel aufgefordert, seine Maßnahmen gegen die palästinensische Autonomiebehörde rückgängig zu machen, nachdem diese in der UNO eine Untersuchung gegen Israel gefordert hatte. Die Erklärung wurde von Vertretern der arabischen Staaten und der 57 Mitglieder zählenden Organisation für islamische Zusammenarbeit sowie von 37 weiteren Ländern unterzeichnet, darunter 27 europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien sowie Japan, Südkorea, Brasilien, Mexiko und Südafrika. Unabhängig von der Position jedes einzelnen Landes zu der Resolution lehnen wir die Strafmaßnahmen als Reaktion auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes und im weiteren Sinne auf die Resolution der Generalversammlung ab und fordern ihre sofortige Rücknahme, heißt es in dem Schreiben. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Alexei Arestowitsch, ist zurückgetreten, nachdem er behauptet hatte, eine russische Rakete habe ein Wohnhaus in Dnipro getroffen, nachdem die ukrainische Luftabwehr es beschossen hatte. Arestowitsch sagte zunächst, dass ein Teil des Hauses eingestürzt sei, weil es von einer Rakete der ukrainischen Luftabwehr getroffen wurde. Später, nachdem er in der Ukraine in die Kritik geraten war, versuchte Arestowitsch, sich selbst zu entlasten, indem er sagte, er habe dies gesagt, als er vor Müdigkeit beim Gehen eingeschlafen war. Diese Äußerungen wurden schnell von russischen Propagandisten ausgeschlachtet, die bereits behauptet hatten, das Gebäude sei von einer ukrainischen Abwehrrakete getroffen worden. In seinem Rücktritt entschuldigte sich der ehemalige Präsidentenberater bei allen Beteiligten. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird sich der Himmel wieder bewölken und auch morgen wird es wieder bewölkt. Die Temperaturen steigen in der Regel von 0 bis 6 Grad am Morgen auf 3 bis 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ויקטור אורבן השתתף ביום שלישי בהלווייתו של מיקלוש דוראי בעיר לוצ'נץ' בסלובקיה, שם ראש הממשלה הביע תנחומיו לבני המשפחה במקום. כך אמר ברטל הנבאשי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה. ויקטור אורבן הביע בעבר את תנחומיו במכתב למשפחה השכולה בנוגע למותו של הפוליטיקאי ההונגרי. במכתבו ציין כי גיבור הונגרי אינו שואף לניצחון אינדיבידואלי, ניצחון נגד אחרים, אך גם במצבים הקשים ביותר הוא מחפש דרך להפוך את גורל האומה שלו לטוב יותר. ראש הממשלה כתב כי מיקלוש דוראי היה ללא ספק אדם שלא פחד להשמיע את קולם של ההונגרים בסלובקיה, גם כשמשמעות הדבר הייתה מאסר והשפלות, והוא חווה את שניהם ממקור ראשון. שר האוצר של מדינת ישראל בצלאל סמוטריץ' אמר בהקלטה ששודרה על ידי ערוץ כאן כי מצביעיו מכירים את עמדתו ארוכת השנים נגד קהילת הלהט"ב וכי הוא יכול להתנגד באופן פעיל לקהילה מבלי לאבד את הבסיס הפוליטי שלו, מכיוון שאת הבוחרים לא מעניינים הומואים. אני אולי ימין קיצוני, הומופובי, גזעני, פשיסט, אבל המילה שלי מחייבת, כך הוא אמר וציטט את דברי מתנגדיו. על פי האמור בהקלטה לא ברור אם השיחה התקיימה לפני או אחרי הבחירות בנובמבר. סמוטריץ' מדגיש כי תומכי מפלגת הציונות הדתית המבליטים ביניהם
את ראש ארגון הסוחרים של שוק מחנה יהודה בירושלים, מתעניינים הרבה יותר במדיניותו בנוגע לסכסוך הפלסטיני, כמו גם בעובדה שסירב להצטרף לקואליציה שהציע בנימין נתניהו מוקדם יותר. לפי הסכמים קואליציוניים, הצעת החוק של מפלגתה של אורית סטרוק תאפשר לעסקים פרטיים לסרב שירות מטעמי מצפון ודת, כל עוד יש שירות דומה אחר באזור גיאוגרפי מסוים. יותר מ-90 מדינות קראו לישראל לחזור בה מפעולותיה נגד הרשות הפלסטינית, לאחר שהרשות קראה לחקור את ישראל באו"ם. ההצהרה שהוצאה נחתמה על ידי נציגי מדינות ערב וארגון ה-57 חברי שיתוף הפעולה האסלאמי, וכן 37 מדינות נוספות, 27 מהן אירופאיות כמו גרמניה, צרפת ואיטליה, בנוסף ליפן, דרום קוריאה, ברזיל, מקסיקו ודרום אפריקה. ללא קשר לעמדת המדינות הבודדות בנוגע להחלטה, אנו דוחים את צעדי הענישה שהם כתגובה לחוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי, ובמובן הרחב יותר להחלטת העצרת הכללית, ואנו קוראים לחזרה מיידית בהם, כך נכתב במכתב. אולקסה אוסטרוביץ', יועצו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, התפטר מתפקידו לאחר שטען כי טיל רוסי התרסק לתוך בניין דירות בדניפרו, לאחר שהופל על ידי ההגנה האווירית האוקראינית. אוסטרוביץ' אמר בתחילה שחלק מהבית קרס בגלל שנפל עליו טיל ששוגר על ידי כוחות ההגנה האווירית של אוקראינה. מאוחר יותר, לאחר שהפך למטרה להצהרות ביקורתיות באוקראינה, ניסה אוסטרוביץ' להבהיר את עצמו באומרו כי אמר זאת כאשר מרוב העייפות נרדם תוך כדי ההליכה. הערות אלה נוצלו במהירות על ידי תעמולה רוסית, שכבר טענו כי הבניין נפגע מטיל הגנה אוקראיני. במהלך התפטרותו, היועץ הנשיאותי לשעבר התנצל בפני כל המעורבים. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב שוב יהיה מעונן, מחר שוב צפוי גשם. הטמפרטורה חזויה להיות בין 0 ל-6 מעלות בבוקר ובין 3 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.